Murezi mabu maswera sei zvakabira sei kwa muri kokoko thank you so much nekudzoka kubatikira pani nyaya dzacho dziri kuitika nyaya iyi yandibata zvakanyanya basa kana ngoti gaza ndingoshandisa mukana ukungoya ndingoti gaga toonesana zviri kuitika nyaya yamadzibaba Veshanduko ndiri kumboitaura ndichito opposa vanhu vanga vari kutry kuda unonigirikina kuno posta zvinhu zvake ndikati this is not right ka nyaya yekuti munotanga kuposta page rake iye munhu ari mukati hazvina kunaka izvozvo saka ndingori ipapo ndabva ndango surprise kuona vanhu vakawanda this is emotional guys zvinhu zvekuti zvinobata sometimes zvinoti zvisvike zvitinzwisisana kuti zviri kuitika so nyaya iri panapa pane tsamba iri panapa iri emotional iri kuenda kune vana veZimbabwe iri kubvawo kuno mumwe mwana weZimbabwe achizivisa vanhu pamusoro pemadzibaba Veshanduko ari kuti this man Madzibaba Veshanduko real name Godfrey Karembera has sacrificed so much for the democratic cause in Zimbabwe and he has suffered so much. He has been in prison since October 2025 and today he is slowly becoming a forgotten figure in the public discourse of our politics, especially opposition politics. And what is this man's crime? Printing flyers, allegedly carrying the words no to corruption. Prison is a very painful thing and place to be. I was there myself 3 times as a political prisoner, and I can tell those who have been never experienced it that prison breaks the human spirit. The only thing that keeps you alive mentally is hearing prison officers tell you that people outside are speaking your name, relying around you, demanding your freedom, remembering your sacrifice. The one thing that destroys a prisoner is hearing those same officers tell you that people have forgotten about you. Every morning between 6 and 7 a.m., the prison cell gets open. You go outside to bath in the open, that if there is water at all, you would have spent the night squeezed into a filled cell built for 8 to 12 people but carrying around 45 human beings. There is no space to stretch, no dignity, no privacy, no humanity. When one side of your body becomes numb and painful from sleeping on concrete, you cannot even turn around because there is simply no room. You are pegged in there like sandals lines. That is the life this man is living every single day. You go out and given what is supposed to be food, but it is rubbish. Around 11 a.m. they give you salsa and boiled vegetables without even cooking oil, just salt. Around 1 p.m. they call you for supper. Then 3 p.m. you are locked back into the overcrowded cage until the next morning at 7 a.m. From 3 in the afternoon until sunrise, you are trapped inside that suffocating cell. If you are not mentally strong, prison will destroy you. If you do have a strong family support, if you don't have a family strong support structure, prison will crush you completely. I was telling someone recently that I am one of the very few political prisoners in Zimbabwe who did not need a GoFundMe or public fundraising campaign whilst in prison because I had a very strong family support structure behind me. But this man is the breadwinner in his family. He is the family structure. He is the one who provided for his home. He was taken away whilst fighting for all of us, and today he suffers in silence. And let us tell the truth today, whether it hurts people or not, this man has been let down, completely let down because of personal cults. Politics in Zimbabwe, many clowns will defend the silence of their political leaders. Talking about this man's plight keeps his name in the public consciousness, but the leaders are quiet. The truth must be spoken painfully. This man has been abandoned by many of the same people who once celebrated him when he was useful to their politics. Today, even opposition leaders barely mention his name anymore. He has become a forgotten man. And
that is why ordinary citizens are no longer willing to put their hands on the chopping block for politics the way many did. People are watching carefully. They can see how political charlatans use citizens as foot soldiers. But when those citizens land in prison, they are dumped and forgotten. This man came out to demonstrate during the Geza days. That was his crime. He answered a call because he believed Zimbabwe deserved better, but because he did not answer the call from a particular person due to personal politics, he has been led to rot. People have looked away. It is as if in Zimbabwe the struggle for freedom belongs to few political individuals, and if you fight outside their shadow, your suffering no longer matters. The poisonous mindset is exactly why Zimbabwe remains a political and moral disaster today. It is why good people rot in prison while opportunists ignore their plight. It is why ZANU-PF continues to rule with ease. We are not politically conscious enough to understand a very simple principle. When someone sacrifices their freedom for people, you stand with them regardless of who they are or which faction they belong to. When they are arrested, you should defend them. When they are angry, you should feed them. When they are broken, you should comfort them. When they are forgotten, you remind the nation of their sacrifice. A society that cannot understand something so basic is a society condemned to permanent oppression. And until Zimbabweans learn this lesson, ZANU-PF will continue ruling this country until kingdom come. Today, Madzibaba Veshanduko, in my thoughts today, I reflect on his sacrifice, his pain, his suffering, and his courage. His history must record that this man paid a very price, while many who shouted slogans from safe places moved on with their lives and forgot him. I also want to applaud people like Freeman Chari, who have continued to remind us of this man's suffering, and who have consistently reminded society that when one person suffers whilst fighting for our collective struggle, that suffering should become the suffering of all of us. That is what solidarity means. It means we do not abandon people once prison gets closed behind them. It means we stand with their families, we support their children, we check on their welfare, and we make life a little more bearable for them while they endure the brutality of incarceration on behalf of all of us. A struggle cannot survive if those who sacrifice the most are forgotten. The fastest a nation that abandons its prisoners of concerned abandons its own humanity. This is emotional. People of Zimbabwe let down of this man, guys. It's not that easy. Kakusiya project rakuro kuito kobvanza womunhu achitaura zvinhu zvaari kutaura ari pa social media like what Ndarageza did, then ubva wadaira kuti yeah, I'm here and I'm going to use my influence, my everything kuriska zvese zvaunazvo kuti zvinhu zvifambe. At the end of the day, price yacho unotanga kuzobhadhara ndoye kuti unosara uchisafa wega, and family yako iri kubhadhara futi the same price iyoyo. The suffering yacho iripo ndeye kuti family yako iri kusafa, iwewe wacho uri kusafa, masangana suffer continues. But vana veZimbabwe vacho, what are they doing? The next thing ipapa pona pane nyaya yakadai so ichinge yataurika, vanotangira kumhanya kunoblema vanhu like ndaona umwe achitotaura kuti hanzi Nelson Chamisa sold the struggle. Indeed, to think that I was once a bona fide supporter of Nelson Chamisa makes me sick. This is not the right time for all this nonsense. Kuti musukuna mchiti ningiriki naye ndiye akadai so saka ningiriki naye fana unga aripo. Nonsense, garbage. Panodiwa kuti paitwe plan muri kubata. Yes, munhu akaita seuyu pachionekwa kuti poitwa zvakaita sei, asi yaganga kabatwa. Ende pane vanhu vese vane nyaya dzedziya mana tobva tati pane do you know kuti vamwe vanhu vacho vakato escape pa that evening yaiitika yaya anasaroka vakatosvika pakuzofa. Handiti
anageza wacho right vangawadedzera chinhu chacho vakasvika pakufa. Pane mamwe 10 mawo veterans vakabatwa musi wa17 October vakasiyiwa vakabudiswa. Why? Because ivo pachavo kuside kwavo vakasapotana. Saka uyu alright ofira chii alright osara arega achifira nyaya dzechii. So pana pachida mamwe negotiations ari bho, and kuna umwe vanhu kuti vane access ekukwanisa kana even kumnegotiate. I always tell people kuti unoziva kuti ukanosangana nethat kind of situation kune vanhu vane power rekungonegotiate kuti let's negotiate kuti uyu achisiyiwa. Chaachiri kushukuridzirwa chii, chachaita chimwe chii chacho, atodzidza kudhara atozviona kuti manaka hapana, it's a no go area, kusisina kwokuningirikana. I understand nyaya dzacho dzinowanda because pane mazuva ekuti pane musha wake pawo kanzi wapiswa pepe, zvinhu zvakangosiyiwa zvakadaro. Vanhu vakangoti zvangopiswa alright zvangu. Vanhu vanongoti sorry wakutoshandiswa semafacts ekuti vanhu varambe vachigaina relevance because uchakuitika nje kuti munhu akutoti makapisa chakati chanhingi, makapisa musha waMadzibaba, makazosunga nhingi, makazodaiso. Munhu atone mapoints paari kutokampena achitoningira kuti iye achitorowa advance kushuga life yake izvo zvake zvichitoendera mberi. Uchikanganwa futi vanhu vacho vari kutaura vacho kuti nhingi yakazodai, nhingi akazonzwa iso. Muchitaura kuti nhingi paakanzwaro because at the end of the day you guys are campaigning trying to get into power, but alright zvamukutry kupinda macho imomo mukati macho mune tumasenzo mbijana twamunatwo. Why can't you sacrifice kuti okay let's take zvishoma izvi timbogadzirisa umwe timbomusota. Handiti at this point even nenguva yaanzi yagara even vana vake they deserve a scholarship pafeya chapo chapo because zvinhu zvokuti you guys you can hazvisimbori zvinhu zvihombe sterikizvezve kutongoti alright izvezvi vana vacho tatopedza scholarship ingotongoendai kunodzidza vana zvaperezvo. At least hamuzofoswa nyu kuti muzoita zvakanyanya, but munongoti pamunozosvikawo kana kumaform 4 iko it's okay. Kumberi uko munozoonawo kana muchinge mazoningirinawo munozozvionerawo. But look where we are today. Ndikusangana nomwari kuti it's unfortunately that people are not going are not doing enough to help this man. The day he was taken, I saw him in town with the late Sarwaka. Yes, for sure. Vanga na Sarwaka those days. Nangu ndosvikopa kutorwadziwa nenyaya dzakadai so. Anyway, nditakuya panapo kuti ndinge too emotional nenyaya idzodzi because nyaya dzekuti dzinotibata. But anyway, muri Zimbabwe ndokutendai, thank you so much nekubatikira pachivhitivhiti nekuonekera. Ndisandaenda zvangu igedza ndingoshandisa mukana uno since uriwo mukana wacho wega wakakosha kuzivisai munhu wese arida kuregisterwa company nekuvhurwa FNB business account asina permit muno muSouth Africa. Pane company inonzi Education Research yaMkoma ON ndio inoita zvinhu izvozvo. Garai mavabata, pane namba dzavo vanokubatsirai, handiti vanokuitirai ipapa. Saka no work permit no problem as long as uchitamba ne-education research. Saka garai mavabata ve-education research ndo shasha idzo dzidza. Kuna imwe shasha futi yamuchawana inodarika education research. Thank you.